Hello students, in mathematics first we have to study first chapter linear equations in two variables. So in that this period we have to see the last point, that is applications of simultaneous equations. एक सामायिक समीकरणांचे उपयोग आहेत. तर यावरती आपल्याला शाब्दिक उदाहरण परीक्षेमध्ये प्रश्न चौथ्यामध्ये अपेक्षित असतात. तर अशा प्रकारचं उदाहरण सोडवत असताना पहिल्यांदा दिलेलं जे शाब्दिक गणित असतं ते व्यवस्थित वाचून घेणे हे महत्त्वाचं असतं. सो हॅव टू रीड दॅट एक्झाम्पल केअरफुली. देन वी हॅव टू फर्स्ट फाइंड व्हॉट आर द अननोन टर्म्स आर देअर. व्हॉट आर द अननोन टर्म्स ऑर क्वांटिटीज वी हॅव टू गिवन. जे अनोळखी आपल्याला त्यातल्या किमती ज्या काढायच्या असतात त्या आपल्याला शोधून काढणं गरजेचं आहे, कारण त्याच्याबद्दलच आपल्याला काय करायचं असतात, चल निवडायचे असतात. सो फॉर दॅट अननोन क्वांटिटीज वी हॅव टू first take the variables as x and y. So after that we have to read that example carefully. Then we have to see there are two conditions are given. त्यामध्ये दोन सशर्त अटी असतात आणि मग त्या अटीवरून आपल्याला काय करावं लागतं, दोन समीकरणं तयार करावं लागतात. सो फ्रॉम दॅट two conditions we have to write the two equations. Okay, so then that two equations we have to solve by any one of the method. Those we have to see and find the values of that unknown quantities, okay, or unknown terms. Then those questions we have to ask in an example that should be we have to maintain. तर अशा प्रकारचे गणित परीक्षेत अपेक्षित असतात आणि मग आपल्याला ते कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या सुटतील. तर यामध्ये वयांच्या संबंधात गणित असतात, संख्यांच्या संदर्भात गणित असतात, फ्रॅक्शनच्या संदर्भात, अपूर्णांकाच्या संदर्भात गणित असतात. त्यानंतर टाइम, डिस्टन्स अँड स्पीड, वेळ, अंतर आणि वेग याच्यावरती उदाहरणं असू शकतात. किंवा काही भौमितिक ज्या आकृत्या आहेत, रेक्टँगल म्हणजेच आयत, याच्यावरती काही उदाहरणं यावरती अपेक्षित असतात. तर यापैकी आपण एक संख्यात्मक गणित इथं घेतलेलं आहे, जे की आपल्याला पुस्तकात सोल्युशनमध्ये शॉर्ट एक्झाम्पल सोडून दिलं आहे, पण महत्त्वाचं गणित आहे, त्यामुळं हे उदाहरण आपण इथं पाहूया. Okay, so what is the example? So example is that a 3-digit number is equal to, एक 3 अंकी संख्या अशी आहे 17 times the sum of its digits. एक 3 अंकी संख्या अशी आहे की ती त्या 3 अंकी संख्येच्या बेरजेचा किती पट आहे, 17 पट आहे, अशी ती दिलेली आहे. त्यानंतर इफ द डिजिट्स आर रिव्हर्स्ड, त्या 3 अंकी संख्येमधील अंकांची जर आपण अदलाबदल केली, आता इथं अंकांची अदलाबदल म्हणजे काय, शतक स्थानचा अंक हा एकक स्थानी जाईल आणि एकक स्थानचा अंक हा शतक स्थानी येईल. रिव्हर्स्ड, द न्यू नंबर इज 198 मोर दॅन द ओल्ड नंबर. अदलाबदल करून येणारी जी संख्या आहे ती कशी असेल, ती आपली जी मूळची संख्या जी मिळते तिच्यापेक्षा 198 कशी असेल, मोठी असेल, अशी ही एक अट दिलेली आहे. आता ही महत्त्वाची अट आहे. ऑल्सो the sum of the extreme digits is less than the middle digit by unity. मधला जो अंक आहे म्हणजेच कोणता, दशक स्थानचा, हा अंक कसा असेल, तर एकक आणि शतक स्थानच्या अंकाच्या बेरजेपेक्षा 1 ने मोठा आहे असं दिलं. किंवा त्या उलट एकक आणि शतक स्थानच्या अंकांची बेरीज ही दशक स्थानच्या अंकापेक्षा 1 ने कशी आहे, कमी आहे. लेस दॅन म्हटलं नाही, तर एकक आणि शतक स्थानच्या अंकाची बेरीज 1 ने कमी आहे, याचाच अर्थ काय झाला, दशक स्थानचा अंक हा एकक आणि शतक स्थानच्या अंकापेक्षा 1 ने मोठा झाला. सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तर ती मूळ संख्या कोणती असं विचारलं. सो वी हॅव टू स्टार्ट दिस एक्झाम्पल. लेट फॉर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 अंकी संख्येसाठी आपण काय काय गृहीत धरूया. आता इथं एक दशक स्थानच्या अंकाची अट दिलेली, त्यामुळे आपण शतक आणि एकक स्थानचा अंक या ठिकाणी गृहीत धरूया. द डिजिट ॲट हंड्रेड्स प्लेस इज इक्वल टू एक्स सपोज. ओके, अँड द डिजिट at unit place is equal to y. So in this way 100 place digit we have to consider as x and unit place digit we have to consider as y.
Then this condition is important. The sum of the extreme digits. एक कडच्या दोन अंकांची बेरीज ही कशी असेल तर लेस दॅन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी. म्हणजे मधला जो अंक आहे त्याच्यापेक्षा एकने कमी आहे तर तो आपल्याला अंक काढता येईल. सो दॅट digit is nothing but your tens place digit. Therefore, the digit at tens place, or we say middle number. Middle number. So this is, we have to say that it is one more than the sum of the extreme digits. So we say that it is x plus y plus 1. X plus y plus 1. Okay, so y this is given here. हे आपल्याला दिलेलं आहे त्यानुसार आपण हे लिहू शकतो. So in this way we have to consider 100 place, unit place, and we have to find the middle number of that 3-digit number. So we can find them. Therefore, the 3-digit number is equal to. So how to got this? So this is, as x is 100 place, so this number is 100x plus middle number is 10 into x plus y plus 1, and what is in its place? It is y. Okay, then find out this 100x plus 10x plus 10y plus 10 plus y. We have to multiply by 10 here. So finally we get this sum will be 110x plus 11y plus 10. So this is your original number. Okay, or that 3-digit number. Then we have to find here the word is sum of its digits. So we can find the sum of 3 digits. Sum of 3 digits also we have to find it. Sum of 3 digits means x plus y plus 1 plus y. So we get 2x plus 2y plus 1. Okay, this is also we are talking. We can find the 3-digit number and we can find the sum of that 3 digits. So after that we have to, one more condition is given that the digits are reversed. Okay, म्हणजे संख्येची अदलाबदल करून येणारी संख्या ही पण आपल्याला काढावी लागेल. So that should be find here. The 3-digit number we have to find after reversing the digits. Okay. After reversing the digit, the 3-digit number is equal to the 3-digit number. So what is that? After reversing the digit means this x will be goes to unit place and this y will be goes to 100 place. So that number will be 100y plus 10 in bracket x plus y plus 1 प्लस x. म्हणजे उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर 193 जर हा अंक असेल तर हा 1 कुठे जाईल या ठिकाणी एकच स्थानी जाईल आणि हा 3 हा काय जाईल शतक स्थानी होईल आणि नवीन संख्या काय होईल 391. या पद्धतीने तो बदल होतो. अल्टर इन वी हॅव टू इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सो वी गेट द न्यू नंबर लाइक दैट 100y plus 10x plus 10y plus 10 plus x. So it should be 110y plus 11x plus 10. So this is we are top 10 after interchanging the digits. Interchanging digits means we have to ones place will goes to 100 place and 100 place will goes to 1 place. So in this way we have to find the original number, sum of digits, and after interchanging the digits. Then we have to see one by one condition. So first condition is that a 3-digit number is equal to 17 times the sum of digits. That is, this is first condition. So next that we have to write according to first condition. According to first condition, we have to write that 3-digit number means your original number. 110x plus 11y plus 10 is equal to, it is 17 times the sum of 3-digit number, that is 2x plus 2y plus 1. So you have to multiply by this here. This is as it is. So multiplied by this
This is 34x plus 34y plus 70. So transfer this here, x, y, y. So this is 110x minus 34x plus 11y minus 34y is equal to, this 10 will be goes to this side. Okay, so we get the first equation as 76x minus 23y is equal to 7. So this is your first equation according to first condition. Then second condition is here we have to given if the digits are reversible. So those number we have obtained. So that should be here 110y plus 11x plus 10. ही जी संख्या आहे ही कशी असेल तर ही मूळचा जो अंक आहे आपला त्याच्यापेक्षा 198 ने जास्त असेल. सो यूजिंग सेकंड कंडिशन देन according to second condition, so this new number we have obtained. So this 110y plus 11x plus 10 is equal to, हा नवीन नंबर कसा आहे, हा नवीन नंबर हा मूळचा जो अंक आहे त्याच्यापेक्षा 198 ने मोठा आहे. याचा अर्थ आपल्याला इथं इक्वल साइन दाखवायचा आहे. म्हणजे हा मोठा जो आहे तो इक्वल मूळच्या संख्येसाठी येण्यासाठी 198 ही संख्या आपल्याला काय करावं लागेल, मूळचा जो अंक आपल्याला आहे त्याच्यामध्ये मिळवावी लागेल. हा मूळचाच मोठा आहे आणि हा नंतर आलेला जो नंबर आहे आपला अल्टरनेटिंग केलेला नंतर तर तो मोठा आहे याच्यापेक्षा, म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल 198 मिळवावं लागेल. 110x plus 11y plus 10 plus 190. Okay. Then we have to transfer this here. So we get the second equation like that. 110y, that is we have to transfer here or here, whatever may be here. So this 10 will be cancelled here because they are 10 here also, left side and right side also. So 11y will be transferred here. 110y minus 11y plus 11x minus 110x is equal to 198. So if you cancel this, subtract this, so we get 110 minus 11. So this is 99y minus 99x is equal to 198. And if we common 99, so we have to write here. 99 is common, so we get y minus x is equal to 198. So y minus x is equal to 198 by 99. So y minus x is equal to 2 because 198 divided by 99 is 2. So we get the second equation is minus x plus y is equal to 2. So what is your first equation? This is 76x minus 23y is equal to 7. And minus x plus y is equal to 2. This is your second equation. So can you solve this by using any one of the method? So this is your original number we have right here. So solving 1 and 2 by here 76x, here 23y. So we have to multiply here 23. Okay. So right here multiplying 23 by equation 2. We get minus 23x plus 23y and 2 into this 23. Or right here 2 into 23. So we get third equation minus 23x plus 23y is equal to 4. So here 23 minus 23y here plus 23y means we have to add equation 1 and 2. So right here adding equations 1 and 2.
So write 76x minus 23y is equal to 7, and here minus 23x plus 23y is equal to 46. So this is cancelled here, and 73 minus 23, so we get here 53x positive, and this is also 53. 46 plus 7, 53. So what is x? So x is equal to 53 divided by 53. So x is equal to 1. So in this way we have to got the value of x, that is we have to got here unit 100 place number. Okay, x is your 100 place number. Then put that x in this equation 2. Put x is equal to 1 in equation 2. So this is minus 1 plus y is equal to 2. Y is equal to, this minus 1 will be here plus 1, 2 plus 1. So we get y is equal to 3. So what is y? Y is your unit place number. Okay. Then we have to find here, asked that find the original number. That original number means we have to obtain the 3-digit number. Therefore the required 3-digit number. 3-digit number. So what is your original number? So it should be right here. 110x plus 11y plus 10. So put the values of x and y here. So what is x? X is 1. 110 into 1 plus 11 into y is 3 and plus 10. So 110 plus 33 plus 10. 110 अधिक 33 अधिक 10 अशा रीतीने 153. 153. 110 120 120 33 153. So therefore the original number right here. Therefore the original number or original 3-digit number we have to say 150. So in this way we have to got the answer of your word problem. Those we have to given. So such question asked for 4 marks. Okay. Then similarly more examples we have to given in your book as a short example. So you should see that. Then we see one of the example in practice set 1.5. This is your last exercise in the book. Practice set 1.5. प्रॅक्टिस सेट 1.5 मधलं हे आपण आता दुसरं गणित बघूया. कंप्लीट द फॉलोइंग. Complete the following. So there is rectangle is given. Here the word write I am a rectangle. Then we have to given their 4 sides. 2y here, 2x plus y plus 8. Then here 4x minus y, and here we have to given this side is x plus 4. And then here we have to find the values of x and y. This is given. Find the values of x and y. Okay. And then another we have to ask. This is extra question here. So what is we have to ask? Here we have to find the perimeter and area. Find the perimeter and area. So this question we have to see in practice set 1.5. तर 1.5 मधला हा 2 नंबरचा प्रश्न पाहिला आहे. दिलाय काय? कंप्लीट द फॉलोइंग. खालील कृती करा म्हटली थोडक्यात. तर आय एम रेक्टँगल एक आयत आहे असं म्हटलेलं आहे आणि त्याच्या 4 बाजू तुम्हाला दिलेल्या आहेत. या 4 बाजूवरून तुम्हाला x आणि y च्या किमती काढायच्या आणि त्यानंतर हा जादाचा प्रश्न विचारलेला आहे त्याची परिमिती आणि एरिया.
आयताचे दोन्ही प्रश्न इथं आपल्याला सोडवावे लागतील. अति सोपं आहे. दिलेला भौमितिक आकृती ही काय आहे? आयत आहे. आणि मग आपल्याला आयताचा नंतर माहिती आहे त्याच्या समोरासमोरील बाजू कशा असतात? समान असतात. सो वी नो द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल्स आर इक्वल. सो युजिंग दिस प्रॉपर्टी वी हॅव टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल. सो राइट हियर वी नो opposite sides of rectangle are equal. So take these two opposite sides and take these two opposite sides. So from that two opposite sides we have to got the two equations, that is simultaneous equation. So write these first two opposite sides. 2x plus y plus 8 is equal to 4x minus y. Okay, so these two opposite sides are equal. We have to write here. So transfer this here. 8 will be transferred here. So we get 2x minus 4x plus y. This plus y will be here, and this 8 will be minus 8. So 2x minus 8 minus 2x plus 2y is equal to minus 8. Okay, so in this way, if we common the 2 here, it becomes minus x plus y is equal to minus 8. So minus x plus y is equal to minus 8 by 2. So we get minus x plus y is equal to minus 4. So this is your first equation. Then according to this second condition, also we get the second, that is x plus 4 is equal to 2y. Or this x will be transferred here. 4 is equal to 2y minus x. So your equation becomes minus x plus 2y is equal to 4. This is your second equation. Okay. So from these two equations we have to see that this is minus x here, this is minus x here. Okay. So how to that they will be cancelled. So if we subtract these two equations, that is subtract equation 2 or equation 1 from 2. Any we can take this. So take the subtraction of equation 2 from equation 1. So write this. Subtract equation. So we can subtract equation 1 also here. Subtract equation 1 from equation 2. So write equation 2 first. Minus x plus 2y is equal to 4, and this is minus x plus y is equal to minus 4. So if there is subtraction, so we can change this sign. Plus is minus and this is also plus here. So if we cancel this is minus x, this is plus x. So this we cancel. 2y minus y, it becomes y, and this becomes plus here. So 4 plus 4, this is 8. So we get y is equal to 8 here. So put y is equal to 8 in equation 1. So this becomes minus x plus 8 is equal to minus 4. So 8 will be transferred here. Minus x is equal to minus 4 minus 8. So minus x is equal to minus 12. So x is equal to 12. So in this way we have to got the values of x and y. So these are not nothing but your length and breadth. So we can find the length and breadth by putting these values in the two equations. So put x is equal, or we can find directly. Therefore, the length of rectangle. So we consider as a L. Length of rectangle is L. We have to consider here. So what is L? Length we have to take 4x minus 1. So put the x as 12. 4 into 12 minus 8. This is 48 minus 8. So this is 40 unit. And what is its breadth? Breadth of rectangle. That is we consider as B. So it is equal to 2y. So 2 into what is y? 8. So it is 60 units.
So in this way we have to got length and breadth of that rectangle. Okay. Then we have to get the values of x and y, and then we have to find its perimeter and area. So for that finding perimeter and area, we have to find actual length and breadth of that rectangle. So we know the formula then. We know first we have to obtain perimeter. Perimeter of rectangle. What is formula perimeter? So it is twice in bracket L plus B. Okay. 2 in bracket length plus breadth. So 2 into what is L? L we have to obtain here 40. And what is B? B is 60. So in this way 2 into this is 56 here, and we get 112 unit. This is the perimeter of rectangle. Okay. Then we have to also obtain the area of this rectangle. Area of rectangle. What is formula? L into B. That is length into breadth. So what is L? L is again 40 and B is 60. So take the product is 640. Here unit is square unit because here multiplication of length and breadth. So in this way we have to obtain the values of perimeter and area of that particular rectangles. Okay. Then you see more examples are there. I think 6 examples are given in the practice set 1.5. So we can take the another example, that is 5th example we have to take here. So you see the 5th example in the practice set 1.5 we have to write here. So what is that? 2 types of boxes are there, A and B, are placed in a trucks having capacity of 10 tons. 2 types of boxes A, B are to be placed. 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. 10 tons. Okay. When 150 boxes of type A, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, This is first condition we have to give one. Loaded in the truck, comma, its weight 10 tons. Its weight 10 tons. 10 tons weight त्याचा असेल ट्रकचं त्यावेळेस. But when 260 boxes of, this is second condition. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. 40 boxes of type B, so that it is fully loaded. So that it is fully
डबल एल वाय, फुल्ली लोडेड. याचा अर्थ 260 टाईपचे ए बॉक्स आहेत आणि जेव्हा बी टाईपचे 40 बॉक्स त्यामध्ये ट्रकमध्ये टाकतील त्यावेळेस त्याचं वजन काय होईल, फुल्ली लोडेड. म्हणजेच त्याचं एकूण वजन काय असेल तर 10 टनच त्यांनी दिलेलं आहे असं त्याचा अर्थ घ्यायचा. सो दॅट इट इज फुल्ली लोडेड. फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस. फाइंड द वेट ऑफ each type of boxes. तर ए आणि बी दोन्ही बॉक्सचं मूळचं वजन काय असेल हे आपल्याला इथं विचारलं त्यांनी. तर गणित परत एकदा वाचा. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए अँड बी विच आर लोडेड इन द ट्रक. सो ए अँड बी हे दोन प्रकारचे तिथं पेट्या आहेत असं म्हणूया आपण. तर त्या पेट्यांमध्ये ट्रकमध्ये त्या पेट्या अशा भरायच्या की लोड किती होईल, वजन 10 टन असं त्या ट्रकचं एकूण वजन असेल. मग पहिल्या अटीमध्ये 150 बॉक्स हे टाईप ए चे पेट आहेत आणि 100 बॉक्स ह्या बी टाईपच्या पेट्या आहेत. जेव्हा त्या ट्रकमध्ये लोड करतील त्यावेळेस वजन किती असेल, 10 टन. ही पहिली अट. आणि दुसरी अट काय दिली, जेव्हा 260 बॉक्स ए टाईपचे त्याच्यामध्ये भरतील त्यावेळेस बी टाईपचे किती बॉक्स असतील, 40 बॉक्स दिले आणि त्यावेळेस सुद्धा वजन किती दिलेलं आहे, so that it is fully loaded. Fully loaded means 10 tons we have to take here also. And then we have to find the weight of each type of box. तर आपल्याला इथं प्रत्येक पेटीचं वजन त्यांनी विचारलेलं आहे. तर मग तेच आपण इथं गृहीत धरू शकतो. So we have to consider that let the weight of box A, the let weight of box of type A is equal to, we consider here 10 tons we have to given, but we have to consider in box the weight of box type A is in kilogram. तर A टाइप ची जी पेटी आहे तिचं वजन आपण काय गृहीत धरलंय, x किलोग्राम धरलंय. आणि दुसरं the weight of box of type B is equal to y kilogram. Then we have to given that capacity of that truck. Capacity of truck is equal to 10 tons we have to give. So can you convert these tons in kilogram? So for that we know 1 ton is equal to 1000 kilogram. Okay. So therefore what is the capacity of truck then? Is equal to 10 into 1000. So it is 10,000 kilogram. Okay. Then according to first condition, पहिल्या अटीनुसार आता बघूया. तर 150 बॉक्स आहेत पहिल्यांदा ए टाईपचे. तर मग एका बॉक्सचं वजन x आहे तर 150 बॉक्सचं किती असेल तर 150x. So we can take 150x plus what is second type, y is here 100 box we have to given. Okay, 100 box of type B we have to given. So this total weight will be here 10,000. Okay, 10,000. So what is common here? So we can common here 50. 3x plus 2y is equal to 10,000. So this 50 will be divided here. So we get first equation as 3x plus 2y is equal to 10,000 divided by 50. So if we cancel this, so we get it is 200. So therefore 3x plus 2y is equal to 200. This is your first equation. Then according to second condition. So in second condition, type A box we have to given as 260. So their total weight will be 260x. And type B box we have to given as 40. So their total weight is 40y and the total weight of that loaded truck will be 10,000 kilogram. So which is common here? Again we can common here 20. 130x. Okay, 30x here only. 13x plus 2y is equal to 10,000. Then 13x plus 2y is equal to 10,000 divided by 20 here. This cancel here. This is 500. So
So we get 13x plus 2y is equal to 500. This is 2. Okay, so we can solve this only subtracting equation 1 from 2. Subtract equation 1 from 2. We get, so what we get, 13x plus 2y is equal to 500, and this is 3x plus 2y is equal to 200. So subtract this, so we change the sign. So this 2y cancel. 13 minus 3x, it is 10x is equal to 300. What is x? 300 divided by 10. So we get x is equal to 30. So put this x is equal to 30 in equation 1. Put x is equal to 30 in equation 1. So put here x is equal to 30. So 3 into 30 plus 2y is equal to 200. So this is 90 plus 2y is equal to 200. So 2y is equal to 200 minus 90 here. So what is 2y? 2y is equal to 110. Y is equal to 110 divided by 2. So we get y is equal to 55. So in this way we have to got x is equal to 30 and y is equal to 55. So therefore the weight of box of type A, so we can write instead of x and y, so we can write here their values at the last here. Write these two sentences. What are that? The weight of box of type A is equal to 30 kilogram, and that is x we have to obtain as a 30, and the weight of box of type B is equal to 55 kilogram. So in this way these two answers we have to got for this practice set 1.5 example number 5. तर अशा प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण उदाहरण आपल्याला सोडवावे लागतील, तेव्हा आपल्याला याचे 4 पैकी 4 मार्क मिळू शकतील. बाकीचे एक 3-4 उदाहरण आहेत ती बघा येतील का ते, नाहीतर आपण पुढच्या तासाला त्यातलं एखादं दुसरं उदाहरण आणखी बघूया. थँक्यू.